Квест «Похоронное прошлое» связан с одним из ваших спутников на корабле, с Гаретом. Как бы имеет 3 варианта прохождения, ну и, скажем так, далеко идущие последствия. Ну, собственно, начну с самого, пожалуй, выгодного, если в долгой перспективе смотреть. То есть совсем мирный вариант. Идем на ферму. Тут попутно можно сомнительной ценности броник подобрать. Хотя если на очень раннем этапе игры сюда прийти, то в принципе броня для какого-нибудь танка вашего, который не использует скиллы, очень даже подойдет. Как бы, ну, непосредственно к квесту заходим в дом. Тут наблюдаем сцену, как Гарет стоит, думает, что делать с магистром пленным, скажем так. Ну и здесь у нас, собственно, выбор. Убедить Гарета пощадить магистра, либо убедить его, наоборот, добить. Тут у нас первая развилка у квеста. Как бы, ну, сейчас первый вариант, как я уже сказал, самый такой удачный. Вариант мирный, то есть убеждаем Гарета в том, что надо отпустить, простить магистра. Ну, он, собственно, его подберет и убежит. Дальше с Гаретом мы встретимся, когда пойдем в черные копи, по дороге в черные копи, на райских холмах. Собственно, встретим еще раз Гарета. Gareth turns his head. He's even further away than before. I don't know. Gareth's fingers open and close around his sword's hilt. His breathing slows and his face relaxes, yet his arm remains suspended. Gareth lowers his arm and straightens his spine. I know a safe place nearby, away from the creatures of the meadows. I'll take him there. He'll be untouched until he wakes. I pray he remembers what we were, and what we still might be, should Lucian will it. Собственно, приходим на ферму к Гарету и застаем его за тем, что он копает могилы. Как бы, пообщавшись, узнаем, что хоронит своих родителей. Ну, а как бы убийцы находятся в доме, и мало этого, дом охраняют паладины, не пускают его разобраться. Тут опять же у нас развилка. То есть мы можем либо, скажем так, на силовой вариант пойти, либо убедить Гарета успокоиться и вернуться на корабль. То есть выгоден этот вариант тем, что Гарет с нами остается, то есть остается у нас торговец на корабле до конца игры, и в самом конце игры, когда будет у нас финальный бой, то есть когда будут молиться за нас, забегая вперед, Гарет будет среди молящихся. В принципе, наше дело, то есть по большому счету дождаться, чтобы Гарет ушел. За тележкой можно подобрать кошелек ханок с припасами, там кольцо, мелочевка, выкопать могилы. Тут, ну, как бы, во-первых, забрать записку для истории, а самое главное забрать уникальный кинжал, то есть с трупа его отца. Кинжал дает +1 воровства, то есть, ну, при помощи таких вещей можно воровство разогнать где-то примерно до 10. Я не помню, то ли 9, то ли 10 разгонял воровство
может даже и больше уж. If you'd asked me yesterday, I'd have said they were the only ones left in the Divine Order worth their weight in salt. I have honored their devotion. Today, though, I don't know. The Paladins once fought the Black Ring at Lucian's command. The most courageous thing they could do now is turn their backs on the Order. I'm not holding my breath. Nerve tonic. I am not some frail child, and you are not my... You swear you hear Gareth's pulse, galloping faster than a saddled mount. You've never heard such a thing before, but you suspect... If you want to help, then you find the craven wight that ordered their slaughter. Anyone that stands between you and truth, no matter the flag they fly or creed they follow, make them bleed! His clenched jaw tightens further, and then, in an instant, Gareth's guard is broken. Tears well in his eyes. With every blink, My parents, they did nothing to deserve this. I'd give my own life to bring them back. I never... You're right. There's nothing more to be done here. Nice. Besides, what's the alternative? Guard this door forever? Feed them like pets? Get yourself together, man. the two paladins Gareth mentioned are arguing in front of the door to the modest farmstead. As they notice your arrival, they stop. We're guarding this house. Wise to stay well back. There's a bunch of silent monks inside who've tasted blood today. They didn't kill anybody. The magisters who control them did. You know Donna, she wouldn't hurt a fly. Not until... But they did turn her. And now she's not Donna anymore. Get it through your head. The poor creature... No, wait! Surely, maybe someday they can be fixed. The other paladin rolls his eyes and shakes his head as he turns. In any event, it's our business, not yours. You just stay well away from the door and you'll be perfectly safe. You can't do that. They were people who were loved. It's not right to butcher them like cattle. You're right. Here, take the key. We'll leave you to it. I don't want to see Donna like that again. You'll remember her as she was, Jad. The real her. Paladin William nods his thanks to you, and with a last sorrow-filled glance at the house, Paladin But, fine.
The lumpen silent monk stands like a pillar. All of a sudden, like a bellows, he exhales a fetid gust right into your face. The stench of rot shrouds you, coating you in a way you fear will never truly be washed away. He looks through your eyes with seeming disinterest. Emaciated of body and spirit, this must be Donna, the one spoken of by the paladins guarding the door. She gives no indication at all that she has heard. Her tears flow along with her. This dwarven monk hangs his head, as if staring down into his face. He does not resist. The silent monk looks like she was only recently converted. Her face was clearly beautiful once, and the eyes looking at you are not yet. One of her hands trembles. Twitching, it reaches out to you. Her hand is cold and smooth, her lips part, and her mouth moves. Or, slay me. Or did you only hear what you wanted to hear in the whispers of the wind? Her eyes squeeze shut, and her May Gareth always choose the right path. Nothing we didn't see coming. We always knew Gareth was fated for greatness. As a boy, he'd leap through the fields with wooden sword in hand, slay. We also knew that good men make enemies. We knew evil would come, and so it did. He watched eagerly as those shambling husks descended. We would never blame Gareth. The righteous always pay a price. May the Seven will it. He will always be the hero we know him to be. We always want to believe in each other. It's what separates us from the... It's what we do next that defines us. We can respond with treachery, or we can rise above. I trust that you will. Gareth did his duty. We felt it was only right that we did ours. The farm was always a safe space. Our guests were usually frightened, shy, grateful. They never used this. The last one, though, she wasn't like the others. A lizard named Hanag. We housed her and fed her. Robes like a wizard's. Voice. She clearly drew the Magister's attentions. Our fates were written. I never thought she meant to do us wrong. I don't blame her for fleeing to the Cloister Wood. I worry for her. May Gareth always choose the right. The spirit is silent, but his face is not. A plethora of emotions cross it, as if he relives a lifetime of memories in this single moment. Jonathan shakes his head. It isn't barefaced cruelty that crosses his face, but bittersweet. He looks both impressed and indignant, nostalgic and enraged. Saw snakes from your eyes and fingers and into his. And you are Jonathan, clad in red Magister's garb. A warm hand grips your shoulder, and you turn to see Gareth's face. Brothers in Lucian forever. Alexander has plans for you. Siva has plans for Gareth. As you watch the newly anointed Seeker walk away, you know you mustn't mourn for long. Your commitment is to the man. Your link to Jonathan is suddenly severed. His spirit stands before you. Without him, I was left with only the worst within me. Forgive me, Gareth. Второй вариант развития этой же ситуации, то есть если мы при первой встрече с Гаретом убедили его пощадить магистра,
Опять то же самое. Встречаем его, он закапывает своих родителей. Но здесь наоборот, то есть провоцируем его на бой. Идем, атакуем паладинов. Ну, там можно, в принципе, паладинов убедить мирно покинуть. Но, как бы, если мирно покинут свой пост, то не получите опыта за них. А они все-таки приносят немало опыта на этом этапе игры. То есть разбираемся с паладинами так или иначе, проходим в дом. Гарет мстит. Ну, опять же, можем его уговорить не мстить. Это, скажем, такой вариант еще раз дает нам возможность одуматься, то есть вразумить Гарета отговорить от мести. Ну, здесь показан чисто вариант такой силовой. Убеждаем его отомстить. Он идет, мстит, собственно, безмолвным монахом. После чего надо будет поискать доказательства. Доказательствами служат перчатки того самого магистра, которого пощадили. Собственно, перчатки находятся не в доме, а чуть подальше. То есть дальше по дороге в Черной Копе. Если подсветить, перчатки найдутся. С ними возвращаемся к Гарету, отдаем, собственно. Ну и получаем следующий этап задания: найти того самого магистра и покарать. Опять же, здесь у нас есть вариант даже на этом этапе отговорить Гарета от мести. Ну, здесь показан именно вариант, когда мы совершаем месть. For real? Finally! Here's the key. Now come on, Chad. The corners of Gareth's mouth slant upwards. So too do his eyes. They still live. If you cannot see them slain, then I will. I pray that you suffer. I pray that you burn. You deserve only pain. Gareth is a tempest. He yanks open dresser drawers, then slams them shut. He opens books. Don't just stand there, look! Those atrocities don't act on their own. Someone had to give the order, and they'll have left some sign, some clue telling. Gareth grunts and returns to his frenzied... Good fight. Tell me you found something. White gloves, worn only by Dallas's elites. Embroidered initials, JB. These... what? Gareth takes quick, tiny paces, back and forth, back... This is what trust has brought me. Not peace, not friendship, not the Seven's graces. I trusted in Lucian's mercy, in his protection. Yet all of it lies! Jonathan's lies! Lucian's lies! Your lies! Gareth smiles. A thin... You'll make amends then. You'll see Jonathan dead, and you'll bring... Gareth goes silent. He raises his... Come on, sorcerer, it's always the same tale. You're boring. Собственно, находим Джонатана I've said на don't вышке. toy with me, Как бы sorcerer.
Ну, в принципе, тут его судьба всегда одинаковая. Хоть мы берем у Гарета задание на месте, хоть не берем, отличается только диалог небольшой. То есть, если Гарета уговорили простить Джонатана, то, собственно, по стандартному диалогу отвлекаем магистра. Если взяли задание, то можно появится соответствующий диалог, связанный с Гаретом. Ну, в принципе, сути не меняет. Магистр у нас будет убит так или иначе. А после можно поговорить с духом, ну, естественно, там тоже опять же выбрать, простить его или поглотить. Тут решать вам. Забираем лут с трупа, возвращаемся к Гарету, как бы отчитываемся. И Гарет у нас пропадет до безымянного острова. На безымянном острове мы его еще один раз увидим, но после этого он уже исчезнет навсегда. The spirit is silent, but his face is not. A plethora of emotions cross it. Bittersweet. It's the only word that comes to mind when you try to interpret Jonathan's expression, ghostly as it is. He looks both impressed and source snakes from your eyes, and Alexander speaks with the insincere. It's time to act on the stage. Your source link to Jonathan is suddenly severed. I played my part exactly as written. I was taught to have no regrets. Gareth acknowledges you with a menacing glare. I couldn't have expected better. Gareth holds the ring mere inches from his eye, turning it, inspecting it for some Once you see the world for what it really is, there is no unseeing it. Until later, Godwoken, may you too. Ну и последний вариант. В хижине с Гаретом общаемся, опять же. Но настаиваем на том, что магистра надо грохнуть. Как бы последствия этого то, что родители Гарета выживут, у них появляется свой собственный квест. Как бы, но с Гаретом тоже у нас отношения довольно сильно портятся. Как бы тоже рассчитывать на его поддержку в последнем бою не приходится. Там еще, конечно, будет влиять наше решение на безымянном острове. Ну, там маленько другая история. Как бы оно там так, мимолетное, скажем, задание. Но опять же, убеждаем Гарета, что магистр должен умереть. Убиваем магистра и идем на ферму. На ферме нас ждут живые родители. Blood seeps from Jonathan's wound. What have you done? Gareth's eyes go glassy. There is no warmth, no chill, no joy, no sadness. I need to go. Away from here. Away from this. Away from you. Yes. Yes, you're right. There's little time for tears. Собственно, общаемся с родителями. Как бы получаем задание очистить их дом от зараженных. Ну и, собственно, идем, зачищаем довольно простые исчадия.
ничего сложного особо не представляют, так что спокойно заходим, их всех перебиваем, отчитываемся, ну, получаем, соответственно, награду, но минус этого задания в том, что мы лишаемся напрочь возможности получить уникальный кинжал. Если предыдущие два варианта, собственно, дают нам этот кинжал на +1 к воровству, то здесь мы получаем в качестве, скажем так, дополнительной награды мешочек с запасами ханак, который мы, в принципе, и при их смерти спокойно находим. А в целом, в принципе, зачищаем дом, и на этом задание заканчивается. То есть зачистили, отчитались, и все.
Any word, love? Did you really now? Listen. Oh, Conway and Lynn pull you forward into a great strong... Conway, you still got Hanag's things. Someone like this would know what to do with them. Put them to good use. That's right, Lynn. That's surely right. Conway hefts a heavy sack toward you, head slightly tilted in a grateful bow. Oh, Hanag. Such... Sweet. That's one word for her. But she was a friend, anyway. Everyone needs help sometimes. Especially... Well, but we didn't know she'd bring those beasts. We surely didn't know. Well, ain't no shame in being whoever you are. I bet Hanag would want to meet you. She needs friends. When the Voidwoken came, she ran off in the direction of the Cloister Woods. You let us know if you meet her.